Before we say anything this week, we wanted to express our condolences to the people who lost someone on June 23rd. Michel Mizrahi was a grandfather who, rather than try to escape an active shooter, chose to guide others to safety first. He appears to have been mistakenly shot by the police. He was 68 years old. Mohamed Lamin Ben Radwan was a police officer whose wife is pregnant with their second child. He died confronting the shooter. He was 34. The shooter is also dead, and his family is grieving too. By now, we have a pretty good idea of what motivated this man to drive from Alberta to Montreal with a carbine rifle in tow. The shooter left behind a manifesto outlining his worldview, and it is a dog's breakfast. Here's the only consistent theme. He hates women. He views them not as people with human rights, but as a resource, being hoarded by more attractive men. He doesn't think it should be legal for women to work. He believes in enforced monogamy. His solution for being rejected by women is violence. The shooter did not pull these ideas out of thin air. Yes, these are the core tenets of incel extremism, but there are traces of it throughout our culture. With me to talk about this is Nora Loreto. Nora is a freelance journalist, author, and one of the best political thinkers in Canada. She's also frequently been the target of online harassment campaigns from the far right, including members of incel groups. Nora Loreto, welcome to the show. Nora Loreto, welcome to the show. Thanks for being on. Thanks for having me. So in your piece, you wrote a piece about this on Substack. It's brilliant. I encourage people to go to your Substack and read it. It seems as though the intended target might have been the CEO of Pornhub's parent company. And everybody who died on Monday was a man. And yet the shooter's worldview seems to be basically that he hates women. What were you able to glean from that 103-page manifesto? Yeah. Honestly, when I was reading it, I was like, if only someone in this guy's life was able to have taken him under the wing. And maybe that's like a bit Pollyannish. Maybe that's like too soft because like this guy's a cold-blooded killer and he has this violent manifesto, which is true. But like this was someone that was trying to make sense of an economic system that has not worked in his favor, and of someone who had zero luck with women and blamed what he called the trauma of trying to get with women and failing every single time, the impact that has had on him personally. And so this is like 102 or whatever pages of trying to like reverse engineer some kind of theory to justify the extreme loneliness that he experienced, the economic injustices that he said that he experienced, and to explain why it was so traumatic for him to not be able to have relationships with women at all, it seems like. And I mean relationships in the whole kind of like a gamut of way that one might have a relationship with another person. But what I think is so interesting is, you know, you started this off by saying all of the victims in this were men. And yet here we have someone who is driven by a violent misogyny. And we have to constantly remind ourselves that violent misogyny, whatever, it harms men too. Feminist scholars have always said that misogyny and the way that misogyny is expressed within Western societies. Obviously, the body count is the highest for women because women are murdered in intimate relationships. They're murdered not in intimate relationships. I mean, a woman is murdered every other day. 90% of the victims of domestic intimate partner violence are women. And it's some, it's how many feminicides have there been in Quebec this year? And it's unquestionably that is the most important place to see the violence, but it impacts men in very profound ways as well. And you can look at the ways that it impacts men, and everything from the world of grifters trying to make men look better, normatively better, feel better about themselves, work out to a point where they're like, fit and attractive. Like the ridiculous like body modification that we're seeing with like literally breaking bones in people's faces to look a certain way. All of this harms men, and the harms to men are perhaps different. But when you have a violent expression of this, that violence is going to be chaotic, and in a chaotic, violent situation, anybody can be killed. And in this case, it happened to be men only. You were talking
in your piece, you talk about this as being a kind of reaction to like the Andrew Tates of the world, as like you promised us if we did all these things we would get women, but we've done it and it hasn't worked. Why even bother trying to improve ourselves? We need a violent revolution. How is it? How is the sort of incel movement now, or what we saw the other day? How is that different than how it used to be? Well, what it used to be was just do these things and it will work. And of course, it takes a little while to do these things and to realize that that's not actually going to be your salvation. And so, what was really interesting to me, not interesting in the French sense because it's not a positive interesting, but what's interesting to me was that there were pages and pages and pages of comments that he scraped from Reddit of people expressing similar frustrations with the world. And then he goes through many pages of different kinds of swindlers, he says. So the people like the Andrew Tates of the world, or the Jordan Petersons of the world, or the Charlie Kirks of the world, how they promised men, do these things and you will get the girl, feel better about yourself, be in shape, maybe get a good job, have economic security. And here, many years have passed since those messages first emerged in the manosphere. And this is a guy who would have been like a teenager, an early teenager when this stuff was really emerging. He's probably tried it all and none of it worked because it is all a grift. It is all lies. It sells men the idea that any negative thing that they're experiencing, whether or not those things are real or completely invented in someone's mind, they are the fault of women and they are the fault of immigrants and they are the fault of capitalism. And so what we get in this guy's manifesto is a real mash of all of those things. And he doesn't name anybody. He doesn't say that this is because of Jordan Peterson, blah, blah, blah. But Jordan Peterson's 10 rules for life, the guy becomes a millionaire promising men a 10-step self-help guide to make their lives better. That's not how social change works. And this guy's a good expression of what happens when you believe that this stuff could work. But, actually, no, he's transcended that and realized that maybe the real problem is capitalism, which is where then you get this really wacky mix of ideologies and manifestos and beliefs and stuff all together through a probably ChatGPT aided manifesto that was, it's mostly junk and not worth reading. So I read it for you. Yeah, no, seriously, it is heavy work because there's a lot of self-pity in there. It does go on and on. The writing is like way overly academic. We met because of incels and because of violent misogyny. Our first conversation was about you being doxxed and you being targeted by the far right. A lot of people have called this guy a Marxist, anti-Zionist. They've tried to label him in all kinds of different ways, but it really seems like the only consistent thread through his screed is a hatred of women. And it seems to be the kind of rigid thinking that you see in fascism. Like there is an order to things. I want to be in a certain place in the order. I can't be there. Therefore, I must do these violent things. Back then, and again, this is how we met. We were investigating a neo-Nazi cell in Montreal. And, there was a lot of overlap between members of this cell and incels. A lot of these guys, like the way they got into the incel movement was they were playing video games, and then there was this Gamergate thing, and it's like women are destroying the video game industry, and then it's women are bad, and then that once you've dehumanized women, then it makes it kind of easier to like rope more and more and more people into this ideology. How do you think, how are all these columnists who are kind of avoiding the incel thing, how do you think they're getting the shooter wrong? Yeah, I think first of all, to say that this guy has any kind of coherent ideology is nuts. I mean, it's just, anyone who has a proper coherent ideology is not driving all across Canada to shoot from a hotel window into an office window, hoping maybe allegedly to kill the CEO of that company, right? That's the most important thing. That is not coherent. He is someone who because he fashions himself an intellectual, is reaching to many intellectual texts, and some of the texts that he cites are actual AI hallucinations. So that's also important to note. But he's trying to draw on economic theory to explain why things are as bad as they are. And so, if you try to say,
oh, this guy only hates women, let's say, you're missing a whole chunk of what he's saying. If you try to say that he hates Zionists, for example, I mean, you're completely missing the point of what he says. And this guy actually in a footnote teases out the fact that he thinks it's wrong to say that all Jews are Zionists, and he thinks it's wrong to say that Jews are controlling the elites, and actually that there's many Jewish thinkers and activists that have been very important to challenge the elites. So that is like just totally wrong. If you read the manifesto, you can see for yourself, and we're talking a tiny footnote of 102 pages. If you say that he's anti-capitalist, that might be right to an extent, but capitalism is the current system that we all live under. So people being critical of capitalism is like not a surprise. And that's actually like the status quo. The vast majority of people are critical of capitalism because it has created the affordability crisis. It has created, a lot of misery, and people can't have good jobs and all that kind of stuff. What I think is really necessary, if you want to think about this like an adult, and let's be clear, most of the columnists that get it wrong are the ones that don't want to think about this like an adult. So, let's ignore them. But if you want to think about this as an adult, the way that you started talking about this just now, saying that this seems like fascism, I think is a really important entry point. Because fascism, fascism as we understand it today is not exactly how fascism emerged in the 1920s and 30s. And actually the way that it emerges in the 1930s allows us to see why someone like this would have this mismatch of ideology and still come up as not being a Marxist, for example, right? Because this guy is not a Marxist. It is not Marxist to say that we should have state-owned telecommunications and a planned economy, but women need to be at home and in the kitchen and not working. That's not Marxism. There's no thread of specifically like says that like the unpaid women, like capitalism relies on the unpaid labor of women. This is Engel's big contribution to Marxism. And actually, there's a really great book, I forget the author, about the Marx women, the women who are around Marx, his wife and his daughters, and how they help to elucidate these kinds of ideas within Marxism, right? So if we're going to be adults about it, why is this actually a fascist way to look at these things? Here's the history lesson or the political science lesson or whatever. Marxism understands society as a series of class relationships. There is the dominated and the dominators. There is the working class or the proletariat, and the ownership class or the bourgeoisie, right? And I mean, it's not actually as simple as that, but we're going to do this in 5 minutes. And so if society is a constant struggle of class relationship between people who do not have and people who do have, the exploited and the exploiters, then you need to have some sort of system that manages that, right? Because otherwise you're just always in conflict. And so a Marxist would look at this and say, well, the only way to have a system that manages class conflict is to give more power to the exploited and take power away from the dominating. That makes a lot of sense, right? You remove power from the people to exploit. You invest power in average people to actually control their own affairs, control their own state, plan their economy, and you can have justice served in that way. Fascists will look at the same class dynamics and say, well, we need to do something that mitigates that class conflict, but that does not empower the working class. And there's a lot of different ways that you can imagine doing this. There's theorists in the 1930s who were sympathetic to Marxism, but then believed fascism was going to get past those class divisions by appealing to things like nationalism, or appealing to things like blaming a minority on why the problems exist that exist, while empowering the elites to have even more power to run things as efficiently as possible. And in a system like that, you have the working class people focused on immigration, on Jews, on communists, while the elites actually run the economy and exploit the working class without having too much conflict in that, because people are busy. They're looking at something else. Their pride in the nation means that, well, I might be exploited, but it's all for the greater good of actually having our nation have trains that run on time or a strong economy. So this is actually the basis of fascist
thought and of fascist ideology, that we just need an efficient system to transcend the problems that we are experiencing. Now, this guy's manifesto does not make these points. He's not this sophisticated. He sees the problem as being a degeneration of the natural order of biology, and in that degeneration, which is accelerated by capitalism, we are all unhappier. And so what the natural state is, me as a woman, I just need one man to procreate with. We'll have children, we'll have a family unit, and this will be fine. Multiply that across society, and people are happy all of a sudden, right? Of course, that's not how this works at all. But this is what he believes is going to mitigate class conflict, is the biological determinants of, well, a man can have 1 million children and we need to stop that from happening. We need to actually force people to be in couples, and that provides the stability that the state requires to then do things in his manifesto like nationalize the transportation system. It's interesting that you bring up like this monogamy thing, right? Enforced monogamy. That's something that Jordan Peterson has spoken favorably of. I think one of the things that scares me is that there have been so many men and political thinkers, some of them are women, who they play with this anger. This like there is like a seething male anger across our society, isolation, as you correctly point out. And it feels like a lot of people in our political system think they can control this, or think they can kind of ride this wave of anger right to the point of danger. Yeah. It won't be so bad. We'll get in power. We'll be able to control it. What are some examples you think right now, politically in Quebec and Canada, of political thinkers who are kind of playing with this? Oh, all of the political parties are. All of the political parties are. I mean, the NDP less, Quebec Solidaire less. They're influenced by it, I would say, more than actually driving that line. But the Liberals and the Conservatives are just kind of like, they're circling around that anger. And the way that it expresses itself is different with the two parties, but the two parties are just, they're both doing it. So with Pierre Poilievre, it's this appeal to a past that's never existed. It's this demonization of immigration for being the reason why someone can't get a house or a job, that kind of thing. And then the Liberals will play off of that and say, oh no, but the Conservatives are lying. There's no problem. And that push-pull is actually like, that it's that whole process that's really, really damaging for people, because like we know the statistics that social conditions are declining, our social services are in decay, families are being delayed because no one can afford to have children, even if you want to have children, even if you have that perfect monogamous two-person relationship. Statistically speaking, people are not having children because they have nowhere to live with the children. They bought a condo when they were 27 on the promise of owning property, and that condo like doesn't have a room for a child, right? Like really basic stuff. And that with let's say like a comfortable majority probably of people in that situation where they're not checking out of society, writing violent manifestos, driving across Canada to kill people. People are just sucking it up, keeping their nose to the grindstone and making it work. All of us know people in that situation, right? Then you move into other worlds where it's like people staying in relationships for too long because there's nowhere for people to move out to. They can't afford to divorce. They can't afford to remortgage their homes. And so all of this stuff is tied to economic conditions, which I think is what scares a lot of the columnists who are trying to spin this in a different way. The manifesto is correct in identifying that the social and economic conditions that have been created by capitalism are destroying people. That is true. That is totally 100% true. The solutions is where the guy goes way off the rails. And then, of course, bringing in the whole incel aspect is also way off of the rails. But we live in a moment in Canada where things have never been so unequal. There's never been so much wealth, and wealth has never been so concentrated, and there has never been so much poverty in the history of this country. And so when you put all of that into society, you create a pressure cooker. And when you create a pressure cooker like that, add to it ChatGPT and hallucinated AI and extreme loneliness and feeling like you've been traumatized by the fact that you can't get a girlfriend. Whereas
maybe the women in your lives are experiencing the exact same kinds of loneliness and the exact same kinds of trauma, but it's expressed completely differently. I mean, this is the soup that we're all swimming in that's so dangerous. And I think that there's an element in the mainstream that has to do everything possible to not name this, or else the liberal and conservative dance around what this issue is becomes more obviously dangerous to more people. Nora, I really appreciate you coming on, and I really appreciate you adding nuance and so much thoughtfulness to this conversation. I hope we get to talk to you again soon. Thank you so much. Anytime. On the same day that an incel opened fire in the streets of Montreal, leaving behind a manifesto outlining his hatred of women, a woman was found dead in Lévis. She's the 12th suspected femicide this year in Quebec, and we're only in June. In all of 2025, Quebec reported 14 femicides. By all measures, the crisis of violence against women is getting worse in our province. We don't even know how bad it really is. Most victims of intimate partner violence don't go to the police. But we do know that women's shelters in Quebec struggle to meet the demand. We know, as the Observatoire Québécois des Inégalités found in a recent report, that the housing crisis is a vector for intimate partner violence. We know that the manosphere is using the loneliness and disillusionment of young men to push hateful and misogynistic views. But there are a lot of valid reasons to feel disillusioned right now. A whole generation can't afford a home. Our social safety net has been hollowed out by decades of neoliberal budget cuts. Gen Z is facing the worst youth unemployment rate in decades, right in the middle of a cost of living crisis. The system isn't working for most of us, and people are desperate. Desperate people look for answers, and bad actors funded by right-wing millionaires are ready with false solutions. And those in power, are they ready to finally act in response to mounting femicides? Quebec passed a law this year allowing people to access the criminal record of their partner. A good measure, but one that reinforces individual responsibility to prevent violence, not collective accountability to solve the root causes. Meanwhile, misogyny spreads online and in our schools, and women keep dying at the hands of men. Aujourd'hui, je reçois Laïma Abouraja Gérald, journaliste, chroniqueuse, autrice et animatrice de balado avec Club Sexu. Merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Alors, c'est quand même une grosse semaine. Il y a eu des événements assez importants. Comment te sens-tu après les événements de cette semaine? Ben, c'est une vraiment bonne question, en fait. Je ne sais pas exactement comment je me sens. C'est vrai que quand la nouvelle est sortie de la fusillade, c'est arrivé quand même de manière assez... on avait les nouvelles un peu au compte-gouttes. Puis bon, au début de la journée, c'est sûr que je me suis dit, OK, bon, c'est quand même une grosse nouvelle. Mais quand j'ai entendu parler du fameux manifeste, je l'ai vraiment senti dans mon corps. J'ai eu un choc vraiment, vraiment fort dans le ventre. En fait, ça m'a pris. Et je me sens encore sur cette émotion-là. Je me sens stressée, fâchée, triste. C'est vraiment beaucoup d'émotions, là. Oui, je comprends tout à fait. Je ressens la même chose. Puis on a pu assister depuis la fusillade lundi. On a pu assister à des discussions médiatiques autour de ce qui est arrivé, des propos tenus dans le manifeste. Ici, au Rover, on essaie toujours de prendre les nouvelles d'une façon différente, puis de complimenter ce qu'on voit déjà dans les grands médias, mettons. Donc, qu'est-ce que tu penses est manquant en ce moment dans les discussions autour de la fusillade et des propos tenus par son auteur? Ben, c'est vrai qu'au lendemain de la fusillade, j'écoutais la radio le matin, puis j'attendais qu'on parle de misogynie, j'attendais qu'on parle d'anti-femme, d'anti-féminisme, puis je trouvais que ça arrivait pas tant. Je trouvais que ça arrivait comme en fin d'entrevue dans une question de relance, alors que moi, c'est ça que j'ai retenu, en fait. C'est ça que j'ai compris aussi de ces événements-là. Puis, comprenez-moi bien, je trouve ça vraiment terrible qu'il y ait un policier qui ait perdu la vie dans l'exercice de ses fonctions. Je trouve que c'est horrible. Mais je trouve qu'on a passé beaucoup de temps dans certaines entrevues à parler de stratégie policière, de comment les policiers se sont organisés, comment on fait dans un cas comme ça quand il y a un tireur actif dans la ville. Puis je trouvais que ça avait du sens qu'on parle de ça, mais je trouvais qu'on donnait vraiment beaucoup d'importance à ce sujet-là. Puis je trouve qu'on a relayé la question de la misogynie
en fin d'entrevue. Puis pour moi, ça a manqué. On dirait que là, il y a de plus en plus de personnes qui prennent la parole sur ces enjeux-là, mais c'est vrai qu'au début, j'ai trouvé qu'on n'en parlait pas tant, ou du moins qu'on faisait attention, qu'on était prudent. Je trouvais qu'on nommait pas les mots. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est ça a pris 30 ans avant qu'on parle de Polytechnique comme d'un attentat anti-féminisme. 30 ans. Et je me suis dit, est-ce que c'est ça qu'on est en train de reproduire? On n'a pas appris de cette histoire-là. Je veux dire, on a commémoré un anniversaire de Polytechnique récemment. Puis là, on dit qu'il faut nommer les mots, il faut appeler un chat un chat, il faut parler des choses clairement. Et là, on est encore en train de ne pas adresser l'éléphant dans la pièce. Puis c'est vrai que ça, moi, ça me met vraiment en colère. Absolument. Puis, bon, tu l'as dit, puis j'ai vu d'autres femmes en parler que, tu sais, au début, avec Polytechnique, le fait que ce soit un acte anti-féministe, on n'a pas du tout parlé de ça dans les médias. Donc, il y a vraiment un lien qu'on peut faire. Ouais, un parallèle à faire, assurément. Ouais. Et, la même journée, il y a eu la 12e femme retrouvée morte qui, on croit que c'est un cas de féminicide. Donc, je vais te poser un peu la même question. Qu'est-ce que tu penses est manquant autour des discussions qu'on a en ce moment autour de la violence faite aux femmes? Ça dépend quelle discussion, évidemment. Ouais. Mais je suis plus capable, en fait, qu'on parle de ça comme des faits divers, puis qu'on attend le prochain. J'ai l'impression qu'il y a ça dans certaines conversations, dans certains médias, dans certains groupes de la population. Je trouve qu'on en parle comme si c'était quelque chose qui était inévitable. Il y en a un, ben il y en aura un autre, puis un autre, puis un autre. Puis je commence à plus savoir quoi faire par rapport au fait qu'il faut absolument qu'on parle d'une crise de santé publique. C'est de ça qu'on parle, en fait. Il y a quelque chose de systémique. C'est étudié autant dans les groupes communautaires que dans les... tu sais, de façon plus académique, dans les universités. C'est hyper documenté, en fait, Donc, j'aimerais qu'on assume, en fait, que c'est un problème de santé publique, puis qu'on prenne les mesures pour essayer de régler ça, puis qu'on arrête de voir ça, comme une suite de faits divers en attendant que le prochain arrive, comme si ça... On peut pas éviter ça, tu sais. Je trouve ça fou. Ouais, de traiter ça comme tu as dit, comme des cas isolés et de ne pas faire le lien, par exemple, tu sais, le lien avec la crise du logement qui contribue de façon importante à garder les femmes restées dans des situations violentes. Ouais. Donc, ne pas faire des liens entre d'autres choses dont on fait face aujourd'hui. Oui, entre toutes les structures. Puis, bon, tu parles de crise du logement, il y a forcément l'inflation, il y a tellement de causes structurelles. Puis même, récemment, je lisais, il y a des gens qui documentent le fait que les changements climatiques ont aussi un impact sur l'ampleur ou le nombre de féminicides ou de cas de violence conjugale, parce que en période de canicule, on remarque une hausse de la violence conjugale. Puis, ouais, les changements climatiques, on le sait, c'est pas près d'arrêter. Je veux dire, ce n'est que le début. Donc, il y a vraiment beaucoup de structures sociales en ce moment qui dépendent toutes du système capitaliste d'une manière ou d'une autre, qui encouragent, en fait, ces cas de violence conjugale. Et je pense que qu'il faut s'en préoccuper, en fait, parce qu'on a toutes les données, on a toutes les preuves, ça existe, en fait. Oui, comme on a entendu dans l'entretien précédent avec Nora Loreto, qui parle du fait que, tu sais, ce tireur a identifié un problème, le capitalisme à l'ère tardif du capitalisme qui ne fonctionne plus pour les travailleurs d'ici. Mais de prendre une solution qui est complètement... qui ne vient pas vraiment adresser le vrai problème. Non, puis ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'elle parle de ça. Je trouvais que ça donnait une perspective vraiment encore plus macro. C'est vraiment, vraiment pertinent, je pense. Ça me fait beaucoup réfléchir. Je vais repartir avec ça, je pense. Oui. Ouais. Elle fait souvent ça, Nora Loreto. Elle nous force à penser, exactement. Oui, ça a marché sur moi, en tout cas. Ouais. Bon, OK. Là, on est deux femmes en train de parler de la violence faite aux femmes. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est important qu'on en parle. Mais je veux aussi prendre un moment pour un peu call-in les hommes qui nous écoutent parce que c'est un sujet, si on veut réellement s'attaquer à ce problème-là, il faut la participation active de la part des hommes. Il n'y a pas d'autre moyen
d'adresser cette crise qui est une crise de violence masculine. Donc, qu'est-ce que tu veux voir de la part des hommes qui nous écoutent? On peut s'imaginer que, tu sais, s'ils sont rendus à ce point-là dans l'épisode, eux aussi, ils sont bien choqués. Allô, on est content que vous nous écoutiez. Ouais, donc, qu'est-ce que tu veux voir de leur part? Ben, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui se sentent super impuissants en ce moment, puis je pense qu'il y en a plein qui savent pas par où commencer, peut-être, Mais, tu sais, on parle de ce problème-là, tu sais, puis depuis tantôt, on en parle de façon très macro, vraiment large, vraiment structurelle, vraiment systémique. Mais moi, ce que j'ai ressenti au moment où j'ai appris l'existence de ce manifeste, puis surtout son contenu, moi, ça m'a comme frappée de façon très intime. Vraiment très, très personnelle. Je me sentais comme de la marde chez nous. Puis mon premier réflexe, ça a été de faire une publication. Ça m'a pris 2 secondes à faire, puis j'ai juste écrit, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'hommes en ce moment que je vois s'exprimer sur mes réseaux sociaux. Puis pourtant, je veux dire, mes réseaux sociaux, c'est une chambre d'écho, là. Je veux dire, les gens qui me suivent, c'est beaucoup du monde qui pense comme moi. Donc, des gens qui ont des valeurs similaires aux miennes. Et pourtant, je voyais pas beaucoup de partage, pas nécessairement créer du contenu. Je comprends que c'est peut-être pas toujours facile de créer du contenu, mais de juste partager, en fait. Et dans ma publication, j'ai écrit les gars, si vous savez pas par où commencer, appelez les femmes de votre entourage, écrivez-leur un message, demandez-leur comment elles vont, prenez de leurs nouvelles, tu sais, parce qu'on est beaucoup ce soir à se sentir vraiment pas bien puis à avoir le cœur en miettes. Puis je trouve il y a une partie de moi qui trouve que ça commence peut-être par là, de montrer de la solidarité aux femmes de ta vie, tu sais, ta sœur, ta mère, ta blonde, ton amie, tes collègues, puis d'écouter aussi, puis de pas mansplainer, juste de se montrer solidaire de manière comme collective, communautaire. C'est petit, mais pour moi, ça peut faire vraiment une différence. Et de pas... Moi, il y a une phrase que j'ai vue passer une couple de fois, là, le lundi soir, puis depuis, c'est « J'aurais jamais pensé voir ça à Montréal en 2026. » Puis je comprends que ça vient d'une bonne place, mais sur le coup, je me disais « Qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses pas que ça peut arriver en 2026? » Est-ce que tu lis les essais qu'on écrit? Est-ce que tu lis est-ce que tu écoutes les podcasts qu'on fait? Est-ce que tu écoutes les conversations de tes amies qui disent qu'elles ont peur de rentrer chez elles le soir? Est-ce que tu es juste aware de ça? Parce que ça me rend quand même émotive, là, mais ça fait des décennies que les féministes nomment ces enjeux-là. Certaines de façon comme dans la rue, dans des conversations privées, des femmes hyper intelligentes qui ont tellement de connaissances dans les milieux académiques, des femmes sur le terrain dans les milieux communautaires, comme toutes ces personnes-là s'entendent pour dire qu'il y a un problème et que le problème ne s'améliorera pas tant qu'on fait rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu pensais pas que ça pouvait se passer à Montréal en 2026? Sincèrement, wake up. Wake up, puis écoute tout ce qu'on a à raconter, puis crois-nous quand on dit qu'il y a un problème. Oui, absolument. Pour moi, c'est pas tout, mais je pense que ça commence peut-être par là. Ouais, je pense que... Puis c'est pas la faute aux hommes nécessairement, je veux pas, tu sais, les hommes... Mais non, on veut pas généraliser, for sure. Mais c'est quand même, je pense que c'est peut-être facile pour les hommes de sous-estimer à quel point cet enjeu de violence faite aux femmes est un enjeu personnel, quelque chose de vécu pour les femmes dans leur vie. Tu sais, mondialement, on parle d'une femme sur 3 sera victime de violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est une estimation conservatrice, quand même. Je suis parfaitement d'accord. Donc, peut-être que c'est facile de ne pas réaliser à quel point il y a des femmes dans ta vie qui ont déjà eu ces expériences-là. Et bon, l'importance de dénoncer, bien sûr, quand une fusillade a lieu comme ça, mais aussi de dénoncer dans les petits moments que des actes, des gestes dans des gens autour de toi. Les moments que c'est peut-être le plus difficile de dénoncer, mais c'est les moments que c'est le plus essentiel. Vraiment, puis
je veux dire, il y a quelque chose que je trouve crazy parce que, comme femme, puis j'inclus les personnes de la diversité sexuelle et de genre aussi là-dedans, on est parmi les premières victimes de ce système-là. Je sais que les hommes en sont victimes aussi, mais les femmes, on est victimes de manière comme très large puis très diversifiée dans tout plein de sphères de notre vie. Puis en plus, il faut qu'on fasse tout le travail d'essayer de coller le fait qu'il y a vraiment des gros problèmes. Alors, à mon avis, si tu veux être un bon allié, enlever un peu de poids sur les épaules des femmes qui subissent tous ces enjeux-là, ça serait quand même great. Puis si c'est juste dans un souper, de pas laisser la femme faire « Hey, ce que tu viens de dire », c'est vraiment sexiste. C'est vraiment misogyne. Ça n'a pas d'allure, ce que tu viens de dire là. C'est transphobe, c'est homophobe, name it. Mais si toi, comme homme, t'entends ça puis t'es pas d'accord, si tu prends cette parole-là, mais t'es en train de soulager quelqu'un qui est déjà la victime de ce propos-là, puis en plus, ça serait à elle de se mettre dans la posture de devoir le dénoncer. Donc, je suis parfaitement d'accord avec toi. Je pense que dans les soupers, les parties, au travail, je pense que si c'est ça que tu penses, fais-le savoir, en fait. Positionne-toi comme tel, tu sais. Ouais. Tu sais, parce qu'on parle de la violence faite aux femmes, ça vient d'un profond manque de respect pour les femmes. Donc, voilà pourquoi, justement, l'importance des hommes à contribuer, parce que comment on est censé régler ce problème-là si on peut même pas avoir le respect dont on mérite, tu sais? Exact. Donc, ouais. Donc, OK, notre public nous demande tout le temps pour des solutions. Tu sais, ils disent souvent, tu sais... Qu'est-ce qu'on fait? Oui, exact. C'est quoi? Where do we go from here? Tu sais? Donc, quelles sont les solutions qu'on pourrait aborder, devrait aborder de la part des solutions politiques, mais pas que? Ouais, mais c'est forcément une super grosse question, tu sais. Mais moi, je pense qu'une belle piste serait que les différents domaines se parlent davantage, essayer de créer plus de ponts. Ces jours-ci, j'entends beaucoup une femme qui s'appelle Océane Corbin. On l'entend vraiment beaucoup dans les médias en ce moment. Elle est candidate au doctorat en communication, puis elle analyse en fait des forums Incel. Cette femme est une mine d'informations. Elle est hyper pertinente, puis là, on l'entend justement s'exprimer dans les médias. Mais comment ça se fait qu'on l'entend comme dans une entrevue, puis après ça, pouf, tu sais, le grand public n'entendra plus nécessairement parler de ça. Je pense que le politique devrait vraiment être plus intéressé puis plus écouter ce qui se passe dans le milieu académique, écouter ce qui se passe dans le milieu communautaire, parce que il y a plein de recherches, autant terrain communautaire qu'académique, qui sont faites sur tous ces enjeux-là. Puis moi, j'aimerais vraiment beaucoup que les gens qui ont plus le pouvoir de décider, les décideurs, le milieu politique et tout, même si, bon, je comprends que tout ça, c'est limite, mais je pense qu'on gagnerait vraiment à beaucoup plus utiliser les recherches académiques qui sont faites puis qui sont vraiment pertinentes. Même chose avec le milieu communautaire, qui ont beaucoup de connaissances. Puis, tu sais, des fois, il y a comme des groupes de recherche, là, tu sais, plus dans les sphères politiques qui sont faits, là, OK, là, on va prendre des experts puis on va leur demander, mais c'est juste, je pense au rapport qui a été fait sur la transidentité. C'est vraiment un autre sujet. Mais ils ont engagé du monde, ils ont payé super cher pour pouvoir créer un comité de sages sur ce dossier-là, mais tout l'argent qu'ils ont mis pour faire certaines recherches, bon, qui étaient vraiment à côté de la plaque, mais ça, c'est vraiment un autre sujet, mais le milieu communautaire avait déjà toutes ces données puis ces observations-là. Comment ça se fait que la politique n'a pas plus utilisé le communautaire? Puis comment ça se fait qu'ils n'ont pas plus été voir les experts dans les... Tu sais, fait que je pense qu'une piste de solution, ce serait vraiment créer des ponts entre les domaines. Je veux dire, il y a plein de choses qu'on sait qu'on n'utilise pas. C'est dommage, je trouve que c'est beaucoup de gaspillage. Ouais, on travaille en silo. Exactement, travailler en silo, exact. Je pense qu'on gagnerait à moins travailler en silo puis à plus... plus se parler, quoi. Puis je fais un lien avec ce dont on parlait tantôt, de ne pas prendre cette crise-là de violence envers les femmes, de réaliser à quel point c'est connecté avec d'autres enjeux. D'autres structures. Oui. Exact. Oui, on parle de conditions matérielles, on parle de tellement de choses. Donc oui, c'est ça. Je pense qu'il faut qu'on enlève nos œillères puis qu'on regarde tout ça de manière vraiment plus large, en fait. Puis qu'on se fasse confiance aussi les uns les autres, tu sais. Puis qu'on travaille plus en groupe, en fait, qu'on utilise les connaissances les uns des autres pour essayer de régler les problèmes. Ouais. Et bon, c'était toutes mes questions, là.
Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont importantes à aborder dans cette discussion-là qu'on n'a pas encore eu la chance? Ben, je pense que je relancerais le message aux hommes, en fait. Si ça vous touche puis que vous vous sentez concerné, faites-le savoir. Exprimez-vous, dites-le. Parce que sinon... Ben, en fait, c'est ça. Ajoutez votre voix. Si vous êtes d'accord puis que vous soutenez ces propos puis ces causes-là, dites-le, faites-le savoir. Prenez pas pour acquis le fait que les gens savent. Dites-le. Positionnez-vous. Ça ne peut qu'être bénéfique. Et bon, j'espère qu'ils se sentent concernés parce que sinon, il y a un grand problème. Oui, exact. C'est un problème qui concerne tout le monde. Tout le monde. Les hommes aussi, là. Vraiment. Puis on le voit avec ce qui se passe en ce moment, là. C'est un problème qui est sociétal, qui est beaucoup... C'est pas un problème de femmes. Faut arrêter de penser ça. Merci beaucoup, Laïma. Merci à toi. De venir parler de cela. Merci. Merci.